Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, on va continuer notre cours, notre Dars Talim al-Qur'an aujourd'hui, le cours du Saint-Coran. Je vais commencer avec la récitation du Saint-Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Donc, j'ai récité chapitre 4, versets 154 jusqu'à 156. Je vais faire les traductions en anglais et en français aussi. Donc, on va commencer avec la traduction en français. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre de façon littérale du ciel sur eux un livre. Ils demandèrent à Moïse quelque chose de plus grave. Ils lui ont dit, fais-nous voir Allah ouvertement. Alors un châtiment destructeur les frappa à cause de leur transgression. Ensuite, ils prirent le veau en adoration après que des signes manifestes leur furent parvenus. Mais nous leur pardonnâmes même cela et nous donnâmes à Moïse des arguments clairs et convaincants. Et nous avons fait le mot les dominer de haut lors de la conclusion d'un pacte avec eux, et nous leur avons dit, entrez avec soumission par la porte. Nous leur avons dit aussi, ne transgressez pas le sabbat, et nous avons pris d'eux un engagement bien ferme. Tout est venu de ceux qu'ils ont violé leur engagement et qu'ils n'ont pas cru au signe d'Allah, et qu'ils ont cherché à tuer injustement les prophètes, et qu'ils ont dit, nos cœurs sont enveloppés de voiles. En fait, c'est Allah qui leur a scellé le cœur à cause de leur mécréance, de sorte qu'ils ne croient à peine. So I recited chapter 4, verses 154 to 156, and I will now recite the translation in English. People of the book ask thee to cause a book to descend on them from heaven. They asked Moses a greater thing than this. They said, show us Allah openly. Then a destructive punishment overtook them because of their transgression. Then they took the calf for worship after clear signs had come to them, but we pardoned even that. And we gave Moses manifest authority. And we raised high above them the mountain while making a covenant with them. And we said to them, enter the gate submissively. And we said to them, transgress not in the matter of the Sabbath. And we took from them a firm covenant. Then, because of their breaking of their covenant and their denial of the signs of Allah, and their seeking to kill the prophets unjustly, and their saying, our hearts are wrapped in covers, nay, but Allah has sealed them because of their disbelief, so they believe not but little. So these verses that I have recited, today I'm going to focus on their translation, and I'm going to basically recite I'm going to focus on 7-8 verses together. So I only chose these for today, but inshallah from next week we'll continue this same passage. But these verses are leading up to the topic. So these verses, if we read the translation, we understand that this speaks about the transgressions of the people of the book, of the children of Israel, and the transgressions they did against the Prophet Moses and also against other prophets also, and the fact that Allah would pardon them and they would continue to earn the wrath and displeasure of Allah. So this is what
these few verses are talking about, if we read them, or if we focus on what Allah is saying, He says that they would ask Moses alayhi salam greater questions that the people have asked the Holy Prophet alayhi salam. They would ask him to show them God openly, and that they took the calf for worship. This is talking about when the Prophet Moses alayhi salam, for a few days, he left his people, and when he came back, he found them worshiping a calf. This is one of the reasons why Surah Al-Baqarah, the verse of the cow, this is one of the reasons why it is called that, because then eventually they had to sacrifice a cow to show that they were ready to basically give up that worship altogether. And then Allah also tells them that they were told not to transgress on the Sabbath, which is their holy day. So these verses, like I said, talk about different types of transgressions that they did. And then Allah also says that they tried to kill different prophets. So this is mentioning different transgressions. And then we will see in the next verses that we study next week, it mentions even greater transgressions that they did, or more transgressions basically that they did. Donc dans les versets que j'ai lus, Allah, il parle des transgressions des enfants d'Israël. Et il mentionne le fait qu'ils demandaient au prophète Moïse des questions qui n'étaient pas appropriées, qu'ils voulaient voir ouvertement Allah, qu'ils ont pris le veau comme un dieu, comme une diété, ils ont commencé à l'adorer, et puis qu'ils ont fait des transgressions sur leur jour saint, sur le sabbat aussi. Donc, je vais continuer ce sujet la semaine prochaine aussi. Et le vrai sujet, Inch'Allah, va commencer la semaine prochaine. Mais les versets que j'ai lus aujourd'hui sont comme un type de build-up, un type de un build-up pour le sujet. Donc Allah, comme j'ai dit dans ces versets, il parle de plusieurs péchés, plusieurs transgressions qu'ils ont fait. Et puis la semaine prochaine, on va voir qu'il va continuer d'en parler. Et puis là, dans ces versets, il mentionne aussi une autre chose que j'ai oublié de dire en français, qu'ils ont essayé de tuer les prophètes aussi. Donc, dans verset 156, Allah dit que leur effort d'essayer de tuer les prophètes. Donc, ça, c'est juste une autre chose qu'ils ont fait. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais prendre la traduction de ces versets parce que moi, j'aimerais apprendre la traduction littérale du Saint-Coran aussi. Donc, je veux juste montrer comment les mots et les versets du Saint-Coran sont répétés et comment on peut les utiliser pour comprendre au moins le sens d'un mot ou le sens d'une phrase quand on n'est pas sûr qu'est-ce que le verset veut dire. So I wanted to today focus on just teaching certain words or certain ways how we can identify different words that repeat in the Quran so that we can continue to use them in our recitation of the Quran when we're reciting Salat or when we're reciting Tilawat of the Holy Quran. So if we take these three verses that I just recited, so for example, in the first word, Yas'aluka, the translation, when we see it says, the people of the book ask you to cause a book to descend. So Yas'aluka means they ask you. Yas'alu means ask, ka means you. So there are many, when we read the Quran, there are many verses that, many words that finish with ka. So many times in the Quran, when we hear a word finishing with ka, this means you. So here, for example, when we hear Yas'aluka, we may not know what this means. We may not know what Yas'alu means, but if we hear ka, we can understand that, okay, this is talking about someone in the second person. So this is how we can try to understand the verses. So there's one exception here. If we continue to read these same verses, twice we will see the word dhalika. It comes also in Surah Al-Baqarah, dhalika al-kitab. So dhalika, that is a word on its own, which means this or that. So this does not fall under this rule. As we know, every rule always has exceptions, but the rule is usually, especially if it's a longer word, if we hear at the end of a word, ka, we know that it's going to mean you in the second person, masculine. And if it's ki,
So for example, here, if it would be yas'aluki, then it would be you feminine. So either way, the ka or the ki, the letter kaf basically is a sign of second person. Donc, la première chose que je voulais dire, le premier mot de ce verset, yas'aluka, veut dire il demande à toi. Donc, yas'alu veut dire il demande, et puis ka veut dire à toi. Donc, généralement, la plupart des temps, dans le Coran, dans le salat, quand on entend un mot qui finit avec ka, on peut savoir que ça veut dire quelque chose à toi. Donc, c'est un signe de la deuxième personne. Et puis ici, ça aurait été yas'aluki. Donc, il y a des instances où ça sera ka ou iki. Donc, dans les deux cas, quand on voit la lettre kaf, c'est un signe de la deuxième personne. Si c'est yas'aluka, ça veut dire il demande à toi pour masculin. Et puis si ça aurait été yas'aluki, ça signifierait il demande à toi pour une femme. Donc ka masculin, ki féminin. Donc dans les deux instances, la lettre kaf est un signe pour la deuxième personne. Il y a toujours des exceptions à chaque règle. Donc, par exemple, si on lit dans le même verset, à la fin, on voit qu'il y a le mot dhalika. Donc, le mot dhalika, comme on peut entendre, finit avec un kaf aussi, mais ça, c'est une exception. Donc, en général, c'est les mots qui sont plus longs. Dhalika, c'est un mot en tant que tel, et ça veut dire ceci. Donc, comme dans Surat al-Baqarah, on lit Dhalika al-kitabu, ceci est le livre. Donc, Dhalika est une exception, mais en général, si on entend un mot, surtout les mots qui sont plus longs, qui finissent avec un kaf, en général, ça veut dire soit toi masculin ou toi féminin. Donc, c'est un signe de la deuxième personne. After this, if we continue, we can find many words in these verses that finish with either hum or with him, with ha and mim. So for example, if we read, it says, min ba'di ma ja'at humul bayina. So ja'at humul bayina, ha mim. And actually, even before that, yes, aluka ahlul kitabi, the people of the book ask you, an tunazzila, that reveal to them, that reveal alayhim, on them. And if we continue to read the verses, we will see it says in verse number 155, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ بِمِيثَاقِهِمْ. So at the end of a word, when we see ha mim, this is a sign of the third person, plural. So all these instances that I just mentioned, this is always talking something regarding them. Because in these verses, Allah is talking about the people of the book and how they would ask the Prophet Moses Islam questions, how they would transgress. So in all these cases, Allah is talking about third person in plural. So all of these him or hum, whenever we see him or hum at the end of a word, it's going to mean something regarding the third person in the plural form. So for example, when it says وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ, this means, and we raised فَوْقَهُمْ, above them, الطُّورَ, the mountain, بِمِيثَاقِهِمْ, and with their covenant. So mithaqihim, their covenant, fawqahum, above them. So now, as I mentioned before, yas'aluka, if there is a ka at the end of a word, it means you or your. So for example, if it were to say fawqaka, this would have meant above you. And if it would have said mithaquka or mithaquki, this would have meant your covenant. But so this is the difference. So even if we don't know the word, if we listen to the ending, at least we can understand or know who it is referring to. If you continue reading in this same verse, at the end it says, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أَخَذْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا, we took, minhum, from them, مِيثَاقًا غَلِيظًا, a strong covenant.
Donc, le prochain mot ou le prochain indice est, j'ai mentionné plusieurs mots qui finissent avec un ha et un mim. Donc, soit hum, soit him, euh, dépendamment de la grammaire. Donc, par exemple, si on prend verset 154, ça commence avec an tunazila alayhim, que tu révèles sur eux. Et puis, si on continue dans le même verset, ça dit bidulmihim, avec leur transgression. Et puis, si on va dans 155, ça dit warafa'na fawqahum, fawqahum tura bimithaqihim. Et nous avons fait le mot, les dominés, de haut lors de la conclusion d'un pacte avec eux. Donc, c'est juste pour montrer que quand un mot finit avec hum et him, ha et mim, ça va toujours, toujours être possessif de la troisième personne. Ou peut-être ça pourrait aussi être un verbe de la troisième personne, mais ça va toujours parler de la troisième personne au pluriel. Donc, si on regarde dans le Coran, si on fait notre propre recherche, on peut trouver plusieurs mots qui finissent avec ka et plusieurs mots qui finissent avec hum ou him. Donc, au moins, même si on ne connaît pas le mot, on va savoir que ça veut dire la première personne dans le cas de kaf, et puis, excuse-moi, la deuxième personne, et puis la troisième personne dans le cas de hamim. Et comme ça, petit à petit, tranquillement, on peut commencer à comprendre davantage les mots en arabe. Donc, je disais aussi que, par exemple, si on prend l'exemple warfa'na fawqahum, qui veut dire on a monté sur eux. Si c'était warfa'na fawqa ou fawqa ki, ça, la traduction serait on a monté sur toi. Donc, fawqa ka, fawqa ki, sur toi, fawqahum, sur eux. Donc, juste comme ça, on peut voir que si on entend et on écoute pour ces indices, on peut comprendre plusieurs mots du Coran et puis on peut essayer de faire un sens avec les mots qu'on apprend tout ensemble. And then finally, if we take the same example in verse 4, 155, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ. So وَرَفَعْنَا, we see that it finishes in a noon and an alif. So the noon and alif is a sign of the first person in the plural sense. So rafa'na means we raised. So anytime, not anytime, but most times when we hear na at the end of a word, it's going to mean plural in the first person. We have to make sure that there's an alif at the end. If there's no alif, then this means something else. If there's just noon by itself, that means something else. But noon alif is a sign of plural in the first person. So if we take just the verse 4, 155, we see that it says, وَرَفَّعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, that we raised above them the mountain while taking a covenant from them. And then it says, وَقُلْنَا لَهُمْ, and we said to them, وَقُلْنَا, we said, لَهُمْ, to them. So this the home also here is an example of them. أُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا, again, we said, لَهُمْ لَا تَأْدُوا فِي السَّبْتِ, don't transgress on the Sabbath. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, and we took from them a strong covenant or a firm covenant. So we see in one verse, we see this word repeated 4 times. وَرَفَعْنَا وَقُلْنَا, and then again وَقُلْنَا, and then وَأَخَذْنَا. So na at the end of word will always mean, not always actually, will usually mean, except there's always exceptions, but will usually mean we doing something. So the plural of the first person. Donc à la fin, si on prend le même verset, aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de temps, donc c'était plus court. La noun aleph à la fin veut dire la première personne au pluriel. Donc dans le verset 155, il y a 4 exemples. Rafa'na, wa kulna encore, et puis wa akhadna. Donc wa rafa'na veut dire on a monté, wa kulna
on a dit, ou akhadna, on a pris, ou nous avons pris, nous avons dit, mais juste pour montrer. Donc, dans un verset, on voit qu'il y a 4 exemples de ce mot. Donc, quand on entend à la fin d'un mot, na, ça veut dire la première personne au pluriel. Mais juste, il faut juste faire attention qu'il faut qu'il y ait un aleph à la fin. Donc, s'il y a juste un nun sans aleph, ça va avoir un autre sens. Donc, le nun, aleph ensemble sont un pluriel, sont un signe du pluriel à la première personne. Mais s'il y a juste un nun, ça, c'est un signe de quelque chose d'autre. Donc, juste, il faut qu'on fasse attention à ça. Et puis, donc, c'est ça, juste à la fin, très vite, juste pour réviser. S'il y a un kaf à la fin d'un mot, c'est un signe du deuxième personne au singulier. S'il y a un ha et un mim à la fin d'un mot, c'est un signe de la troisième personne masculin au pluriel. Et puis, s'il y a un nun et un aleph à la fin, il faut qu'il y ait un aleph, c'est un signe de la première personne au pluriel. Et pour la première personne au pluriel, c'est masculin et féminin. Les deux. Il n'y a pas de différence pour la première personne. Donc, on va finir ça ici. Et puis, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. So, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.